dancer, please po, mag-room to room po kamo. Ikaw lang. Dali na, kaganda sa suit mo. Dali na. Oh, hi ka pala, anak. Hi, shout out. Anak ko, guys. Mr. Nek, asan ka na po? O, doon na. Picture na. Picture na lang. Live nito sa YouTube. Hi kayo. Dali na. Hello, shout out. Ay, hi! Hello, Borgie! Say hi, Borge! Pangalan po si Mr. Nek. Papuntahin po dito sa akin. Be! Oh, lagi na sa sulong. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga. Salamat sa panonood. Okay po, no? So, ito po yung pasunod-sunod po ng mga mag-represent para Philippine National Anthem, prayer, and then Ay, na-send ko kay Ate ating Hasmin. booking principal. And then po, after that, yung first po na mag-represent is grade 7 serious. Dali, Ana. Okay po na, yung una pong mag-represent, para aware po kayo, grade 7 serious. Then after po ng grade 7 serious, grade 7 Mercury. Para makapagbihis na po, no? Okay. And then po, after po ng grade 7 Mercury, sunod naman po si Sosie Del Rosario from grade 7 Mars. Be ready po, no? Yung mga binanggit ko, ready po kayo kasi kayo po yung mauna. Then after po ni Del Rosario, si Canary Mejia from grade 7. Then after po ni Mejia, si Lara from grade 7 Serious. And then po, after po ni Lara, we have Joylene, Zyron, Jasmine from grade 7. Then after po ng grade 7, punta po tayo sa grade 8 altar, dance performance. Then after po, grade 8 altar pa rin, singing My performance, vlog. Shout out. Thank you. Brent Kachila. Then po, grade 8 Pluto, dance performance. Grade 8, Elisa Bugabil, singing performance. Next po is Ana Marie Hinubanya, grade 8. Video ko rin na. Kailangan ko lang Singing performance, Princess Regalario. Grade 9 Antares, dance performance. Althea Patola, grade 9. And singing performance, we have Ella May Odenya. Dance performance, grade 9 Neptune. Then grade 9 Neptune again, Aldwin Bugabil. Then from grade 11 ABM, IZ Albao. Next po is 11 CSS, singing performance, Rian Amante. And then interpretative dance, grade 11 selected dancers. And grade 12 Abbas, singing and dance performance. And singing and dance performance, Forgiving and ABM 12. And next po, we have grade 12, Zarian, Pipito, Chodora. Bakit Chodora? Chodoro pa, Chodoro, and Losa. Then po, singing performance, Jennifer Rodan Babasa. So, siya po yung pinakalas na magpe-perform. Okay pa, no? So, yung mga nabanggit ko, yun po yung pasunod-sunod po na mag-represent. Okay. Ready